ஓகே, நியூ கேம். மதர் போர்டை இன்றைக்கி அக்கா பிரிக்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானிக் டெக்னீஷியனாக மாற போகிறோம். இல்லை கற்றுக்க போகிறோமோ தெரியல. லாஸ்ட் டைம் இந்த ஃபாரன்ஸுக்கு அது நல்லா இருந்திருக்கு, பட் புரிஞ்சிக்காமல் விளையாடணும் எனக்கு தெரியல. அது ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் நேரத்தில் டென்ஷன் ஆகிடுச்சு, என்ன பண்ணணும் ஏதுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப நேரமாக அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டு வந்து சுற்றிட்டு விட்டுட்டேன். என்ன இப்படி ஒரு சவுண்டு? வெல்கம் டு ஓகே ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். யூ நீட் டு க்ளீன் த கராஜ் லாட்ஸ். எனக்கு புரியல. ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரீம் செட்டிங்ஸில் என்ன இருக்குது? இல்லை கம்மி தானே. ஓகே, வேறு என்ன பிரச்சனை? ஓகே, பிக்கப் எனி ட்ராஷ் ப்ளஸ். இது ஒரு வேலையா? இன்ட்ராக்ஷன்னா பிக்கப் அப்ரோச் த கம்ப்யூட்டர். ஓ, இதில் தான் ஆர்டர் பண்ணால் வருமோ? இங்கே எதாவது கொடுத்துட்டா போயிடும் போல இருக்கு. இது என்ன பேலட்லாம் வேணுமா வேணாமான்னு தெரியல. இது ஓகே. ஆஹா, நல்லா இருக்கு இந்த காரு. பனானா பவரா அப்படின்னா? ஓகே, this app lets you read message from the clients, shops, system notification, job offers and sometimes even spam. புரியல, இதுக்குள்ளே இருக்கே ஸ்பேம்லாம் அனுப்புறீங்க. You can view, accept or decline task here. Check it often you keep it with a new job. ஓகே, இப்போ ஒரு இன்பாக்ஸில் ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு. இவர் ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் அரைவிடு ஜான் கோவால்ஸ்கை. என்ன பேர் எனக்கு புரியல. இப்போ நீ கேட்டுட்டு அக்செப்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு கேட்காமலே அக்செப்ட் பண்ண சொல்கிற. இந்த படத்தில் சொல்கிற மாதிரி இந்த ரெண்டில் நீ ஒன்று தொட்டு தான் ஆகணும். யூ ஹாவ் லேண்ட் அவுல் டு செக் யூர். ஓகே, ஸோ எக்ஸைட் ஆகுன்னு சொன்னால் போதும். எதுக்கு சிஸ்டமை லாக் அவுட்லாம் பண்ணணும்? வெயிட் ஃபார் த டெலிவரியா? ஓ, அவரது அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்காகவா? ஏய் 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 சாம், அங்கே பாரு, ரோபோ கொரியருங்க. டெக்னாலஜி எங்கேயோ போகுது போலையே. ஆன் த லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ஸ்க்ரீன் யுவர் பேக்பேக் அண்ட் on the right side containers you can move items by dragging them or clicking the right mouse button to automatically transfer them. இப்போ என்ன பண்ணணும்? Place the package on the ground using and unpack it. இப்போது இது குப்பை அதானே?
ஒர்க் பெஞ்ச் இதானா? Okay, to repair this phone you will need to buy specific tools, different devices and components require the use of the different tools of repairs. Okay, approach the computer. Okay, அதுக்குள்ளே மாட்டிக்கிறேன், ஸ்டக் ஆகி. இங்கே எஸ்கேப் பண்ண போகணுமா? ஓகே, ஷாப்பு. இந்த ஷாப் யூ கேன் பர்ச்சேஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸு சச் அஸ் அ ஃபர்னிச்சர் அண்ட் டெக்கரேஷன் ரிப்பேர் டூல்ஸ். இது இருக்குது சார் இதெல்லாம். ரன்னிங் ஃப்ரம் த கிளிச்சா? இனியா மேலே என்னென்னமோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டுருக்கு. ரிப்பேர் டூல்ஸு, சாலிடரி, இது என்ன ஸ்ப்ளட்ஜரா? இது ஒரு ஸ்ப்ளட்ஜரா? வோல்டோ மீட்ரு. ஏன் அந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்லாம் நீங்கள் கொடுக்க மாட்டிங்களா? ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இல்லாமல் எப்படி கைட்டுறது எனக்கு புரியல. இதுக்கு நடுவில் வேறு ஒரு தடவையும் சிஸ்டமை வேறு ஆஃப் பண்ணு, லாக் அவுட் பண்ணு, ஷட் டவுன் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க. அரே கொரியர் பாய், ரோபோ கொரியர் தம்பி இறா. அவன் என்ன பண்ணுறான்? கிட்டக்கு போய் ஓப்பன் கொடுத்துட்டு திரும்புகிறானா? ஓகே, இப்போ எப்படியும் இந்த ஒன்று நான் இங்கே வைக்கணும், பிரியணும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆள் கொடுக்கணும், எஸ்கேப்பு, இதை கிளிக் பண்ணி இந்த குப்பையில் போடணும். அதானே? இப்போது நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறோம். இப்போ என்ன பண்ணணும்? பிக்கப் த நியூ ஆர்டர் அண்ட் அன்பேக் த டூல்ஸ் ஆன் த ஒர்க் பெஞ்சு. ஓகே, okay, you have all necessary tools. It's time to start repairing. Focus, because the repairs are not always easy. The client mentioned in the email that something is wrong with the audio. Okay, so we need to look into that. Let's start testing the phone sound. Every sound you can change the camera control. Okay, என்னது? Sound test. The sound is indeed not work, so you need to remove the screen and look inside the phone. The spudger, இது என்னது? ஸ்பட்ஜர் அது பேர். will use to, ஓ இந்த இதுவா? ஓகே, ரைட் கிளிக்னா இன்ட்ராக்ட். ஓ தம்பி இப்படி போட்டு இதை எடுத்துருவானா? புட் டவுன் த ஸ்பட்ஜர். ஓகே, ஃபாலோ யுவர் கிரேசி ட்ரீம்ஸ். என்னது இது? ரைட்டில் வந்துன்னு இருக்குது, ஏதோ மெசேஜ்லாம் வருமா? புட் த ஸ்க்ரீன் இன் யுவர் பேக் யூஸிங் டேபா? சரி, components communicate with each other through the traces located on the BCP. The yellow traces, okay, show the connections between components, allowing you to easily identify which elements are connected. இது டேட்டா, இது ஃபியூஸு, இது ஆஃப் பண்ணி தொலை. பவர், ஆடியோ. The yellow traces can be between components. ஓகே, இப்போ என்னையா பிரச்சனை உனக்கு? அங்கே ஒரு கோடு ஜாயின் ஆகாமல் இருக்கு. when the device works correctly, components receive power and signal travel through the PCB traces. Okay, the phone has audio issues, so let's start by checking the speaker. Let's measure its input pin in. அது எங்கே? இந்த இன்புட் பின் எங்கே எடுக்கிறது? ஐயா, இது எப்படி எடுக்கிறது?
apply and hold the probe to the marked solid area. We received a no voltage reading and a failed status. This means the signal is not reaching speaker, but it does not necessarily mean to speaker faultily. Okay, இதில் தான் வச்சு பார்க்கணுமா? In the situation we should trace the path backward toward the power source. Let's check in the pin. Okay, pin out of the audio processor. அதுலேயும் இல்லை. No signal was detected here. There, however, the still does not mean the audio processor fault. Let's measure it input pin to be sure. Okay. Check the soldering point. ஒன்றும் இல்லை. Once again we received a fail status. This means the audio processor is not receiving power either, and it's unlikely to be cause of the issue. Okay, let's connect the diagnosed and follow the traces further procedure. Okay, இது என்னது? இது டேட்டாவா? இதுலேயும் வரல. The capacitor is not passing voltage is output. Let's check the input. என்னையா இப்படியே கிளாஸ் நடக்கிற மாதிரி சொல்லினே போகிறீங்க? The voltage is present at the capacitor input. ஓ, இப்போ அங்கே தாங்க வருதா? We found the cause of the problem. The faulty capacitor interrupt the flow of current to remaining components connected to the PCB traces. Okay, இப்போ என்ன பண்ணோம்? The faulty components must be replaced. Click on the empty space on the disk to put down the voltmeter. Will be automatically returned to the device. To safely unsolve the broken capacitor, you must find disconnect it from the power supply, the phone batteries. So you need to blue spudger for this. Okay, இதானே இப்போ இதை எடுக்கணும். Okay, pick up the solid iron. Okay, unsolder the in pin. Okay, hover the mouse to outpin the capacitor and click the unsolider. Okay, put down the solder in. Okay, remove the capacitor. Press the unsoldered இது to capacitor. Okay, capacitor எடுத்துட்டேன். The burnt capacitor is useless now, so you can throw it in the trash and order a new one. You also need a screen glue to reattach the phone. So buy. Okay, இது வேஸ்டா? ஓகே, ஷாப்புக்கு போகிறோம். எலக்ட்ரானிக் பார்ட்ஸு, சர்க்கியூட்ஸு, இதில் கெப்பாசிட்டர் ஆடு, டிஸ்பிளே, ஸ்க்ரீன் adhesive. Okay, the glue. எஸ்கேப் பண்ணுறேன்டா. என்னடா பெரிய லாக் அவுட்டுன்னு ஒரு இருக்கீங்க. பரவாயில்ல, இது ஒரு மாதிரி போட்டு பண்ணால் நம்மளே காம்போனன்ட்ஸில் இந்த போர்டில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் போல இருக்குது. மதர் போர்டு, ஃபோனு, பேசிக்ஸாவது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன்.
அது எனக்கு தெரியும் சார். இதை கீழே வையுமானுங்க, இதை கிளிக் பண்ணுமானுங்க, இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆள் கொடுக்கணும், எஸ்கேப் பண்ணணும், கிளிக் பண்ணணும், குப்பை தொட்டில் போடணும், அப்புறம் இங்கே போகணும். இல்லை, take the new C2 capacitor from your inventory and place it in the soldering position. Super. Pick up the soldering iron. எத்துட்டேன். Okay, put down the soldering. போட்டேன். Press on the battery ribbon to cable connect. Cable. Okay, let's now check whether the speaker is receiving voltage. Grab the voltometer இங்க. இங்கே ஏதோ இங்கே தாங்க வருது. என்ன பண்ணுறான், படுத்தி எடுக்கிறான். இங்கே இருக்காது. Okay, work out. The signal is reaching the speaker. Its look problem has been solved. Okay, some faults are visible to the naked eye. Sherry, for example, when a component has burned out, however, the many failures leaves no visible signs. Sherry, if the CPU output has a failed status, there may survival possible cause of the problem. Okay, the CPU may be damaged. The capacitor may be damaged. Oh, the PMIC may be damaged. Oh, அந்த ஆரஞ்சு வருது அதானா பவர் சப்ளை யூனிட் போல இருக்குது. இதிலிருந்து இங்கே ஓகே, இதிலிருந்து இங்கே வந்து இதுக்குள்ளே வந்து இங்கே வருது ஆரஞ்சு லைன். இந்த பேட்ரி மேபி டேமேஜ்டு. ஓ, அது அங்கே வந்து அதனால் இது பிரச்சனை வருதா? ஃபார் த ரீசன் டயக்னோஸ் ஷுட் பி never be rushed. A missing signal at the component's outputs does not be automatically meant be component itself. It is not reimburse the cost of the replacing component actually working. Okay, it is always worth checking the components located early on the same PCB trace. ஓ, எங்கே ஒர்க் ஆகலன்னா இந்த இதுலேயே நான் ஒன்று ஒன்றா தேடினே போகணுமா? Provide power to multiple components at the same time. A good example is PMIC. அப்படின்னா என்ன பவர், அது ஃபுல் ஃபார்ம் போட்டு தொலைய மாட்டேங்கிறீங்க. இஃப் த பிஎம்ஐசினா இதுதானா மேட்ரு? இங்கேருந்தே ஆரம்பித்தா எல்லாமே டோட்டலாக க்ளோஸு. மல்டிபிள் கம்போனன்ட்ஸ் மேபி ஸ்டாப் ரிசீவிங் வோல்டேஜ் அட் த சேம் டைம் ஈவன் த்ரோ பவர் இஸ் ஸ்டில் ரீச்சிங் த பிஎம்ஐசி. ஓ, so the itself may also faulty. In that case voltage will be not present anywhere on the board. ஆமாம், அது பேட்ரி பிரச்சனைனா வராது. Let's return the audio issue after replacing the faulty components. So we should verify whether the device is not functioning correctly. Attach it. Take the screen out of your backpack. Check the test sound. Grab the glue. Glue வந்து மூணில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்ளை த க்ளூ. க்ளூவை எங்கே சார் அப்ளை பண்ணலாம்? ஓ, ஓகே. இப்போ வந்து ஸ்க்ரீன் நோன்ட்டா. ஓகே, the phone is fixed now. It's time to ship delivery. We will need to shipping box to send repairs. Wait.
ஷிப்பிங் பாக்ஸா, டெலிவரி, ஷிப் ஐட்டம். ஏண்டா இது ஒரு 10 பாக்ஸ் வாங்கி வச்சுக்க வேண்டியதான். ஒரு தடவையும் நான் பாக்ஸுக்காக போவேனா? அந்த குப்பை தூக்கி தூக்கி போட்டுனடா வேண்டாத பாக்ஸ் எல்லாம். நைட் கேன் பி ஸ்கிப்டு பிட்வீன் 7 PM and 8 AM. ரோபோ ரோபோ ரோபோ, நான் தான் இங்கே இருக்கேன், இங்கேயே கொடுத்துட்டு போடா. ஐயோ இவன் வேற கடமையிட்ட வராத காலம் மாதிரி உள்ளே போய் தான் கொடுப்பேன். இதுவே பாக்ஸ் தானடா. ஓ அதுக்குள்ளே பல பாக்ஸுகள் இருக்கு. ஓகே இது என்னது? யூஸ் த கம்ப்யூட்டர். ஓகே இட்ஸ் நோ திஸ் இஸ் an app where you manage your workflow. Here you can visit detailed information about your current orders, review and finances, track your. ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? சரி go to approach the shipping box, interact with the shipping label. Great job. The robot will collect your package and deliver it to the customer. You just earned your first money. Good luck. Replace with a working one. The faulty can be anywhere in the circuit. Analyze and understand the signal carefully and look for the true cause of the problem. Then test the device, send it back. Receive payment. Every successful repair. Remember to disconnect the power source before replacing components. A customer has a phone, software and memory issue. Check your inbox. Okay, ஒரு $800 தான் இருக்கு என்கிட்ட. Hello, manufacturer service diagnosis is ruthless. A short circuit and burnt ROM memory. Okay, the phone shows absolutely nothing on the screen. I need to some who can solve a new chip. Okay, இவர் வேலையை முடிச்சிட்டோம்ல. மை நியூ ஃபோன் வாஸ் ஸ்பீச்லெஸ்ஸா? அக்செப்டட் இவங்க 2 பேர் தான். ஓகே இவரது முடிச்சிட்டு இப்போ தான் ஜே வில்சன் இவரோடது தான். இந்த டப்பாலே வச்சு கொடுக்க முடியாது திருப்பி. அவ்வளோதான் ஆர்டர் பாக்ஸ். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா 9 அமுத்தி இன்ட்ராக்ஷன் மெனுவுக்கு போயிடும்.
இங்கே வைப்போம். ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் த டேமேஜ் காம்போனன்ட்ஸ். என்ன சார் இது? ஹார்ட்வேர் ரிப்பேர். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சார் உங்கள் ப்ராப்ளம் வந்து ஏதோ ரேம் பேர்ன் ஆயிடுச்சு அது இதுன்னு தானே சொன்னீங்க. இது ஆடியோ, இது ஃபியூஸு, டேட்டா, பிசிஐ, வைஃபை, ப்ளூடூத் மாடியூலு, இது ஆண்டனா. தலைவரே இது கேமு, மெமரி. இங்கே பாருங்க, இவந்தில் கை வச்சா இது போகுது, இது ப்ளூவாக இருக்குது. இதில் வச்சா மெமரி ஏதோ பிரச்சனை வரல. இப்படி வையாத. இது பாஸ் ஆகுது, இதுவும் பாஸ் ஆகுது, இது பாஸு. அது என்னது இங்கெல்லாம் வேறு ஏதோ வருது. ஓகே, V4.0 பாஸ்னால் என்னது? ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் த டேமேஜ் காம்போனன்ட்ஸு. இது சிம்மா, இதான் மெமரியா? திருப்பி கரெக்ட். இந்த மெமரியில் எங்கே கை வச்சாலும் தான் இது வருது. இங்கே இருக்கிறது கரெக்டாக வருதுன்னு நினைக்கிறேன். 1.8 1.8 சம்திங். இதுலேயே மேட்ரு முடிஞ்சு போச்சு. கேமரா டேட்டா, இது கேமராவோடது பவரு, இது ஒய்ஃபை, ப்ளூடூத் ஒய்ஃபை, இது ஆண்டனா ஓடுது, எல்லாம் இங்கே வருது. இதெல்லாம் எங்கே வருதுன்னா இது மொபைல் சிஸ்டமு. ஓகே, 5G ஆக்டா கோரு, பிரைமெக்ஸு, 4nm ப்ராசஸ். இது ப்ராசஸரா? இது சிப்பா? இது .1 இருக்கு. தலைவரே இது இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை. இது கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, என்ன பிரச்சனை ஆகுதுன்னு தெரியல. இதெல்லாம் பாஸ் ஆகுது. இது ஓகே. இந்த ஒன்று தான் வரல. இது வந்து பாஸ் வெர்ஷன், இதில் ஒன்றும் வரல. இதுவும் என்ன பிரச்சனை? இது எப்படி போகும் சால்ரிங்க? இதுதான் ப்ராசஸர், அது ரேம். அது இதெல்லாம் வருது. ஃபியூஸில் நல்லா தான் வருது.
லித்தியம் பேட்ரி எங்கேயோ போயிருச்சுங்கிறானே, புகஞ்சு போச்சுங்கிறானே. ஏங்க இது எதுவுமே ரெட்டாக இருக்காண்ணே? இது போயிருச்சு, இது ரெட்டாக இருக்குது. இது எப்படி இது? இது போயிருச்சா என்ன இது? எனக்கு புரியலையே. ஓகே, கேமரா அப்படி சேஞ்சு. ஹோல்ட் அப் ரைட்டு. ஓகே, லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் டு ஓகே. கேமரா சிப்பு இங்கே எதுவுமே இல்லை. இது ரெண்டுமே ஜீரோவில் இருக்குது. அதுவும் ஜீரோவா? என்னது இது? அப்போ இங்கே வர்றது என்ன சிப்பு இதெல்லாம்? இது வருது, இது வரலையே. இது ஜீரோ, இதுவும் ஜீரோ, அதுவும் ஜீரோ. இதுவும் இருக்குது, இந்த சைடில் ரைட்டில் இருக்குது. இந்த சைட்லேருந்து வரது மட்டும்தான் போகுது. பவர் இருக்குது இதில். ஓகே, ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் காட்டணும். நம்ம இந்த சிப்பில் இதை எடுத்துருக்கோம். ஃபெயில். ஓகே, பவரு எங்கேருந்து வருது? ஓ, பவர் நம்ம தான் எடுத்துட்டோமே. க்ளீன் பண்ணிகிட்டு போடுறோம் சார். உங்கள்கிட்ட நாங்கள் எப்படியும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவோம். எந்த டாட் வைக்க மறந்தாலும் ஒர்க் ஆகாது இது. ஓகே,
பின்னெலாம் கட்ட முடியாது அதுலேருந்து. ஐயோ மகனே, அதை மறந்துட்டனே. என்ன பிரச்சனைனா, டெக்கரேட்டிவ் நியானா ஏன்டா அதெல்லாம் வேணாம்டா, எனக்கு ரிப்பேர் டூல்ஸ் போங்க. $30 தானே. யூஎஸ்பி ஸ்க்ரூ ட்ரைவரா? இது 2 தான் என்கிட்ட இல்லாமல் இருக்குது. இதையும் போய்ட்டு எலக்ட்ரானிக் பார்ட்ஸ், கனெக்டர் இல்லையே, சர்க்கியூட்ஸ், கெப்பாசிட்டர் கரெக்டு தானே. இது $93. இது 2 வாங்கினா வேஸ்ட்டாக போயிருமே. கண்ட்ரோலர் இது என்னது, 330 ஏதோ பிஎம்ஐசி. மெமரி இதில் பார்த்தா தெரியுமே, மெமரி மோல்டு 2755 இன்ஃபோ, நோ டீட்டெயில்ஸ். ஆனால் இது $360 ஆகுது. இதாங்க மெமரி. ஆஹா, தம்பி செவ்வாழை இதை பற்ற வச்சிரு. என்னது இது? இதெல்லாம் ஓகேவாக தான் இருக்குது. இதுதான் மெமரி. அப்போ மெமரியில் தான் ஏதோ பிரச்சனைன்னா, ஏகப்பட்ட சர்க்கியூட் வருது. இங்கே பாருங்க, இது என்ன பிரச்சனைனா, மெமரின்னு ஒன்று போட்டிருக்கு, இதுதான் செட் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அந்த மாதிரி இங்கேயும் இது என்ன வோல்ட்டுன்னு தெரில. ஆனால் இதில் ரெட் கலரில் வரணும். அது இன்னும் ஒரு சிலதெல்லாம் இந்த வால்ட்டு அது கரெக்டு தானா? பின் பாஸ் அவுட் ஆகுதா? சப்ளை எல்லாம் கரெக்டாக தான் வருது போல இருக்கு. இது என்னது இது? வோல்ட் இதில் வரலையே. இது தனி டேட்டாவாச்சே. இது இதில் மட்டும் வருது, இதில் வரல. பின் அவுட் ஆகுது. இது பின் இன்னு, அவுட்டில் தான் வரல.
பண்ணுவோம். சாலிடரிங் பின் எடுத்துட்டு இந்த மெமரி தான் மேட்ரு. Find and replace the damaged component. என்ன பண்ணுவோம், பேக் போனால் இது இல்லை அட்டாஷ் இமெயிலு வில்சன். The manufacturer service diagnosis ruthless. A short circuit and a burnt ROM memory chip. The phone shows absolutely nothing on the screen. I need someone who can solidify the new chip. அவ்வளோதானே. இப்போது இந்த சிப்பு நான் உனக்கு வேறு வாங்கி தரணும், அதுதானே. இப்போ என் கையில் இருக்கிற சிப்பு என்ன, மெம் 2755 தான். நான் இந்த சிப்பு நான் உனக்கு இதில் வேறு வாங்கினு தரேன். எலக்ட்ரானிக்கல் பார்ட்ஸு, மெமரி, இது ஒன்று வாங்கிடுவோம், வேறு வழி இல்லை. காஸ்ட் நிறையா செலவாகுது, பட் அவங்க கொடுக்குறாங்களான்னு பார்ப்போம். தேங்க்யூ ரோபோ. ரெண்டு பேர் அங்கேயே இருங்க. புது ரேம் வந்திருக்கு. அதில் என்ன ரேம்னா 3வது இதில் இருக்கிற ரேம் தான் புதுசு நம்மளுக்கு. ஸோ அவ்வளோதானா பார்த்தீங்களா இல்லையா. நம்ம ஃபஸ்ட்டு மேட்ரு என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். இந்த 3 தானே நான் எடுத்தேன், ஓகேவா. இது மட்டும் சாலிட்ரி பண்ணிட்டேன், மற்றபடி எல்லாம் சாலிட்ராக இருக்கா. Take the phone screen out in the bag. Attach it to the phone using. Okay. ஓ அங்கேயா, ஓகே. ஐயோ இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, அவ்வளோதானா. இதுக்கு திருப்பி அதை க்ளூ போட்டு ஒட்ட வேணாமா என்ன. பார்த்துக்கலாம். terminal, use the terminal app to communicate connected device. Type help to see available commands. Okay. Type apps.
டைப் வந்து ரன் ஃபோன் சர்வீஸ் டாட் ஆப் டு ஸ்டார்ட் த ரிப்பேர் டூலா? இவ்வளோ போடணுமா நான்? அட பாவி. ஸோ எண்ணி ஓகே இப்படி போட்டது எஸ்சிஆர் விஐசி சர்வீஸ் டாட் ஆப்பா? ஓகே ஃபோன் சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன் லோடடு. ஹெல்ப் டு அவைலபிள் கமாண்டா? டைப் கனெக்ட். ஓகே எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா இல்லையா? வச்சு நம்ம பின்னாடி ஒரு ஃபோன் செக் மெமரியா? செக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் அண்டர்ஸ்கோர் மெமரியா? கமாண்ட் பிளாக்டு பை டுட்டோரியலா? கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கேன். சிஹெச் ஈஸ் ஐயோ மாற்றி போட்டேனா? கேக்கு பதிலாக எட்டு போட்டிருக்கேன். ஏங்க இதை ஒரு மாதிரி போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டே இருந்தா ஃப்ளாஷ் டு இன்ஸ்டால் ஓஎஸ். நாளைக்கே ஒரு மொபைல் ரிப்பேர் பண்ணுற கடை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். நாளைக்கே இல்லை, இதை கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதோட பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். நியூ ஃபிம் ஹேஸ் பீன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி. இப்போ திருப்பி செக் மெமரியா? செக் அண்டர்ஸ்கோர் மெமரி தானே? Great, the memory chip has been installed correctly. Okay. Command disconnect. என்னடா அதை கூட நானே போடணுமா? அப்ளிகேஷன் டைப் எக்ஸைட் அகைன் டு க்ளோஸ் டெர்மினலா? இது என்னது இது? ஓகே இப்போ என்ன பிரச்சனைனா க்ளூ வாங்கணும். மறுபடியும் ஷாப்புக்கு போகணும். ரிப்பேர் டூல்ஸு, எலக்ட்ரானிக்கல் பார்ட்ஸு, டிஸ்பிளே, ஃபோன் டிஸ்பிளே, இது அதிசயம் இதுதான். ஓகே ஒரே நிமிஷம்.